Hi, Cesar. Hi, everyone. I want to ask you a question. When the mind is still and there is a happiness and peace and some kind of deep understanding, and I see that I stop do self-inquiring, but I feel that it's not good. And I feel like it's kind of also like like kind of sleep. And I want to ask you how to stimulate the mind even when he is peaceful and when everything is good and With a peaceful mind, you look for the source of the mind. Mm. When attention is on the source of the mind, the inquiry is going automatically, effortlessly. Self-inquiry, self-attention, to pay attention to the self. Self-awareness, awareness of the self. Yeah. In that moment, there is no mind, because the mind cannot pay attention to the self. It is told to do so, right? But when the mind does so, it disappears. And what remains is the self aware of itself. Mm. So Mhm. self-awareness doesn't imply another entity that is aware of the self. Self-awareness or self-consciousness, however you like to call it, right? Mhm. There is consciousness of existence, where existence itself is consciousness. That reveals itself as I am. This I am, which is not a thought or a concept, which is knowledge. Mm. It's just knowledge, right? Knowledge of being. And knowledge is a word that is used as synonymous of consciousness. For example, you can say there is knowledge of the awakened state, there is knowledge of the dream state, there is knowledge of deep sleep. That knowledge is present, and that knowledge is oneself. Self, as a verb, not as an entity. Self meaning existence. That which exists is knowledge. Knowledge of existence. But that knowledge is just knowing itself, right? Where knowledge is the knower, knowledge is the known, and knowledge is the act of knowing, right? Mm. The inquiry comes to an end when that knowledge is present, at least temporarily. It is not lost, right? Because the mind is absent. When the mind comes back, the knowledge is gone. If it is not gone, then it is partial, right? Because the mind arises as a knower of the knowledge, right? Mhm. And that knowledge doesn't need another knower to knows it. Mm.
It knows itself. Right? It's being, knowing, being. That is the meaning of to know the self is to be the self. We believe that it's going to be known by us because we believe to be the ego that is doing the inquiry. Mhm. Mm. Mhm. In that moment, there is no question about going deeper, carry on inquiring, should I stop? Because the mind that says so, it is temporarily at least merged in its source. It is Mind is basically movement, yeah? mind is basically movement, it's thought. The thought is mind movement. No thoughts, no mind. Even though the I thought may be still standing, there may be no other thoughts, but the I thought may be there. I thought may be there means the thought I am the body still might be there. But we have to bypass this, even the thoughtless state. Mhm. So the I thought have to merge. You can be thoughtless for years, but there is no progress. Tendencies are suspended. They are not active, but still they are present. And when the mind goes out paying attention to something, the tendencies will carry on playing as usual. So there is no dissolution of the mind. So all this, but people believe a state of meditation, prolonged states of meditation should be avoided. But the mind has to be merged in its source. And it happens only when the mind is looking for its source. From where I, who is here? I. Now this I, from where it emerged, right? Not as a question, but as an intention, if I may call it like that. Mm. Otherwise, to enter into the so-called Kevala Nirvikalpa Samadhi, it's useless. Mm. Yeah. The mind is just suspended. See, Yeah. it hasn't sink in its source. It's just suspended. Mental activity are suspended, as in deep sleep. Mhm. Mind is paused, but not destroyed. Mm. Mm. So the inquiry is very dynamic, alive, and requires the mind Mm. to be fully awake and Yeah. completely unselfish, Yeah. pure.
Mhm. Thank you. It's good to me. Mhm. We are the source we believe to be the ego. From where the thoughts arises, from me, right? Yeah. So I am the source, not the seeker. His mind is thoughts, and thought arises from me, and consciousness is the source of the mind. I must be the source. When I as the mind look at the source, I as the mind disappear, and I as the source remain aware of I as the source. So the I thought disappears, so what remains is the I consciousness. If I can call it like that, it's just a way of speech. When Ramana used to see the devotees in these static states, or I don't know how to call it, pseudo absorption, he will ask somebody to that man and says, please wake this man up and make him walk around the hill. Yeah, I remember the story. Yeah. So Ramana never expected anybody to have a meditative life. He was not having a meditative life by will. Like Annamalai Swami came to Ramana and asked and told him that he wanted to go to Palakatu, I think, Palakatu, somewhere nearby Arunachala, and live a meditative life. And I said, well, that desire can bring you back again. Right? When Annamalai Swami realized the self, then Ramana sent him to that place. Okay. And he lived an effortless, desireless, meditative life. I said, for 12 years, I was working 15, 14 hours a day. Ramana, if he will see me, Ramana will see me doing nothing. He will make sure that he will keep me busy. And now I'm doing basically nothing. Spending my time seated quietly or reading Ramana's words. Mm. Mhm. So Ramana was not even closing his eyes. He said, my eyes will shoot down. See, by itself, there was no desire to, okay, I will sit down, close my eyes and meditate or enter into samadhi. Say, my eyes will shoot down and they will remain like that as if they were glued, Mm. right? And sometimes when I open my mouth, my eyes, I was either seated or laying on the floor elsewhere without knowing how did I get there. So this is not, Mm. there is no exercise of individual will because his sense of individuality disappeared completely. Mm. Oh. And Ramana said, when we find ourselves in those funny states, I'm using the word funny, we must immediately regain consciousness and see to whom this is happening.
So the inquiry is dynamic. It's very alive. Hmm? Yeah. The mind dynamically attending to its source. The mind is basically attention. Not consciousness, but attention. Attention is mistaken as consciousness. The mental work is not the obstacle. If I work intellectually. Not a problem. There is no obstacle for self-inquiry, no even practical activities, even practical thought process. There must be I, right? Where all these practical thoughts are coming from, right? So the I is there, and I am there as that very I, right? Which is consciousness. Yeah. When the ego is completely gone, see, mental activity no longer obscure knowledge or self-knowledge. Now the physical activity nor mental activity has the power to cover. See, the mind in any of its form, gross form, subtle form, or even the causal form, such as deep sleep, has the power to cover knowledge of the self. Knowledge of the self becomes unbroken, no matter what is the mental state. When self-knowledge is completely firmly established, so to say, then it doesn't matter what state the mind is and what is happening in that state. But there is always there is a tendency to mistake the quiet mind with the silence of the self. Bullets. The mind as such does not disappear. The mind disappears means the idea that the mind is separate from consciousness disappears. This is what disappears, the idea of separateness from the mind. That mind, you cannot call it mind. That mind is the self. It's no longer a separate entity. It was never a separate entity. It's amazing, wonderful how the power of thinking create even this concept of the mind. Like it's like the mind is idea in the mind, but the mind is idea. Correct. And mind is the idea, I am this body. I have a name and a form. See, name and form. So it is limiting consciousness
or pretending to limit consciousness to a particular name and form. So basically, it's identity. Identity. Yes, this I is identity. Mhm. I am the body. When the thought I am the body appears, then you appear. See, I am the body, you are that body. See, I am an individual, you are another individual. Whether it's individual human form, individual vegetal form, or animal form, or mineral form, or subatomic form, or whatever. See, when Mhm. I appear, the other appears. That's mine. Not only I, but I and this, I and that. Mhm. Yeah. So it's like a habit to take the shape of what I see. Because I'm like subject, I has no form, I'm no body, I'm no mind, I even don't know how I am, but I take this shape. And I think that this shape is a subject, but this shape is not a subject. This shape is an object for me. So to speak. Mhm. If you place the body as an object, then we have to speak about consciousness as the object, the absolute subject. Body consciousness means I am the body and this body is conscious of itself and other things. Mhm. Hmm? Mhm. This is a so-called individual consciousness, relative consciousness, false consciousness. Mhm. Reflected consciousness is called by many names. But it takes the power from me. From consciousness, correct, from absolute consciousness, yes. Mhm. Hmm. Hmm. Thank you, Cesar. Going deep means not letting ourselves to get distracted. Mhm. Get distracted, I go to the surface. See, I'm not going deep.
See, I'm surfacing again as ego. Deep understanding means clear understanding. I am the self. Not knowledge, is experience. See? Yes. Not conceptual, but direct. Yes. Always attention to the first person, I, without letting it go to the second person, third person, right? To any phenomenon of any kind, energy, light, divine sound, the om, this, forget about it. Who is the knower? I. See, the attention is in the knower, I. You know, Cesar, thank you so much that you are saying this. I really can relate and do. Sometimes I feel, I see that there is some kind of fear of that some tendencies that I cannot see, and I needed, maybe I needed to, I will need it to experience in the future, and this will be some kind of, you know, the fear of that I don't see, and it will break my being or something. That itself is a tendency. The tendency to be afraid, that a tendency will arise in the future, and then whatever, right? Yeah, future. They must arise. We must be happy that they arise. Thought arising is not the problem. Okay, it's a solution. The problem is hidden in a latent state, in a potential state, right? So it has, if it surfaces, comes to the light, right? Yes. Darkness is exposed to the light, and in the light of consciousness, darkness disappears, dissolves into that light itself, dissolves into that space, so to speak, not literally, see, in that space of consciousness. As a cloud, see, dissolves in the sky, disappears in the sky. They has to arise, they will arise, and circumstances will present itself for them to arise. Because there is an intelligence there that will make sure that everything comes out, even if we have to place, even if we have to be placed in places, see, on the X, Y, Z circumstances for all that to come up. Unless you begin the inquiry already with a pure mind, that's different. The only obstacle might be the pure mind, right?
All these appears in consciousness. Mm. The mind claims to be the knower. Who is this knower? Or from where this knower emerged and it disappears. There and then. That is mind, knower and known. Subject and object. That's the difference between mind and consciousness. The mind always knows something, right? Consciousness knows nothing but itself. Knowledge of other things is mind. Self-knowledge is true knowledge. Right? While you're speaking all of this, I feel so much uncovering and revealing of the truth. It's more clear. The understanding is more clear. There is more clarity in the understanding. Because somehow it take over the wrong knowledge that you had before. Yeah. From other, I don't know, books or even gurus. Or even my own knowledge about this. Your own knowledge, that's what I'm saying, wrong knowledge. Yeah. I mean, even my own knowledge about it that I made. It's wrong knowledge because it was misinterpreted. Yeah. That's what I'm saying. It's clear understanding. This clear understanding makes everything way more easy. Yeah. Enlightenment is for lazy people. It's the lazy way. Now making efforts. Also, I see how it works from both sides. The clear understanding, and from inside also, like revelation, like revealing. Mm. Like here we speak, and you explaining, and I can tune the mind and understand clearly, and also simultaneously from the inside, like very very clarity. It is possible to realize it while listening, or to realize what we are listening while we are listening. It is possible. Mm. Because I try to listen not with my ears, I try to listen with something behind. Try to listen with the heart, with this, I don't know, what is this? Heart means it's a pure mind. Mm. Heart means is a pure mind, yeah? Yes. In this context, yes. Mm. Uh-huh. Now with the heart of consciousness doesn't need to listen to anything or doesn't need any knowledge or make an inquiry. And there is never ignorance in consciousness.
Ignorance is in the mind, and ignorance is the mind. Мгм. You're welcome. Alina, would you like to translate for Tao first, or would you like to speak first? I cannot hear you. Open your microphone. I said, as you wish. Цезарь. Let's do Tao first then. Окей. То-то можешь спрашивать первое. Цезарь Да, говорит, давай поговорим с тобой сначала. хорошо. Спасибо. Мгм. Oh, Ну, direct Цезарь, microphone. слышно меня, да? Мгм. Я Меня слышу, слышно? да. А. Я слышу. На прошлой неделе у меня было переживание единства. Мгм. Нет ума, нет тенденций, ни у чего нет названия, нет границ. Невозможно разделить, ну вот как во время, когда через ум смотришь. So, Cesar, last week I have experience of unity, no mind, no thoughts, no devotion, no division, no Нет разделения, нет тенденций. no tendencies, no division, as I said. И все хорошо было. And everything На was третий, договаривай. на третий день было такое ощущение, что голова, вот вокруг головы, как облако такое, поднялась какая-то тенденция и сильная головная боль. Мгм. И, So, вот это. давай я этот кусочек, да? And in this feeling with everything is united, no separation, on the third day, I felt like my head was foggy, and then I felt really strong headache. В общем, когда вот головная боль прошла, и вот это облако, так скажем, рассосалось, я обнаружила снова, что нахожусь вот как в этом гипнозе. Вот снова вот это я, снова тенденции. В общем, все по-старому. And then after
headache was gone and this kind of cloud was disappear, I found myself once again in this like hypnosis when ego is present and everything, feeling of separation once again is here, and everything became as it was. И у меня была такая вообще, ну, такая злость, и сейчас такое разочарование. Я просто вот, ну, вообще не знала, что делать. And I А, felt so much anger and I feel so much disappointed and I didn't really know what to do. Я Inquire, понимаю, что это тенденция. inquire. See, the mind is back. Inquire from where the mind that is back emerged. Send the mind back to its source. Ум возвращается, и ты самоисследуй. Всякий раз, когда он возвращается, продолжай самоисследовать, пока он там окончательно не утонет. Да, я понимаю, просто у меня не получалось вообще, как будто вот, ну, никак. Вот я пыталась, и никак не получалось. Yes, I understood that I should have inquired, but when I did, it seems like nothing working, nothing happening, and I was disappointed out of it, and nothing helps. You think Inquiry doesn't, seems Ну, like it doesn't work. the inquiry always works. Самоисследование всегда работает. If it is not working, it's because it's not understood correctly what the inquiry is all about. Если оно перестает работать, значит, где-то есть вот такая брешь, непонимание, что это такое. вот я поэтому, у меня вот было ощущение, что вот тут вот как какой-то щит, и невозможно просто, он как давит, не знаю, как это объяснить, ну, в общем, вот душит и давит. Мгм. Это I don't know why, but I felt something like shield, and it's pressing on me, and He carries on talking about it. Ты продолжаешь говорить об этом. See, instead of see from where all these very thoughts are coming from. Вместо того, чтобы посмотреть, откуда все это берется, все эти мысли и все остальное, откуда это взялось. Complaining about the mind. Ты начинаешь жаловаться на ум. What mind? Какой ум? Ну вот ум, которого нету, тем не менее он работает. Я не This понимаю, my как это. this my which doesn't exist, still present and still do some job, and I am totally confused. Where the mind is present, where the mind is doing its job, inquire. Когда ум присутствует, и он все там это воротит, вот тогда и самоисследуй, откуда он взялся. Supposedly it doesn't stop because some tendencies arises, they are very strong. Это все произошло, потому что какие-то тенденции вылезли, которые довольно сильные до сих пор. А ты продолжай самоисследовать, чтоб там не лезло. Who sees the tendencies? I. Кто видит тенденции? Я. Then ignore the tendencies, ignore the thoughts, and see the seer of the thought. Игнорируй тенденции, игнорируй мысли и посмотри на видящего мысли. Thoughts, feelings, emotions, body sensations, and perceptions. Just to Чувства, мысли, эмоции, восприятие в теле и не в теле. Короче, все это. Смотри откуда.
They can exist only because there is consciousness of them. Они могут существовать только потому, что есть тот, кто их осознает. Who is conscious of them? I. Кто их осознает? Я. So be conscious of being conscious. Будь осознанной о том, что ты осознанна. Осознавая сознание, как бы вот так. You are that conscious existence. Ты — это осознанное существование. You exist as consciousness. Ты существуешь как сознание. Know yourself as such. Знай себя как оно. Be yourself. Будь собой. You as consciousness are unaffected by any kind of phenomenon. Ты как сознание не затронуто вообще никакими феноменами. So why these thoughts are bothering you? Почему эти мысли беспокоят тебя? And who is bothered by the thoughts? Кого беспокоят мысли? I. Меня. I am bothered by thoughts. Меня беспокоят мысли. But this also is thought. Это тоже мысль. And that thought begins with the thought I. Эти мысли начинаются с мысли «я». Is the mind in conflict with the mind? Ум конфликтует с умом. The mind angry with itself? Ум злится сам на себя. And who is this I? Кто этот я? Question it. Ну, спрашивай. It's reality. Это идея. Yes. Yes. If it is an idea, Цезарь понял. why worry about it? Если это идея, то чего тогда волноваться об этом? It is an idea, it's not an actual self. Это идея, это не то самое я настоящее. Not a tangible individual or person. See? Не какая-то индивидуальная, отдельная персона. It's nothing but thought. Это не что иное, как просто мысль. А что такое сердце? And what is the heart? Hmm? What is the heart? You, the self, Ты consciousness. — это сознание, осознавание, самость — это сердце. The heart is not a place. Сердце — это не какое-то место. It is what you are. Это то, что ты есть. It's another name for consciousness, the heart. Другое название для сознания — сердце. Но вот когда был опыт, вот ощущение, что ты есть жизнь, и есть только жизнь, это оно? So when I got this experience, it feels like that I am the life and everything is alive and it's only the life. That was it? Yes. Да. In that state, nothing is conceived as separate from oneself. Everything is oneself. Oneself is all. В этом состоянии ты ощущаешь, что ничего не отделено от тебя, и все есть ты, и все есть жизнь. Но я вот это и описывала с самого начала. Ну, то есть об этом именно я и говорила. What I was talking about. I felt this. I know. Я знаю. Somehow. Как-то я знаю.
как эта мысль так гипнотизирует? How the thoughts is so strong to hypnotize me like this? Now you are still concerned about thoughts. Ты все еще волнуешься о мыслях. Exactly because of that, because you carry on thinking about it, paying attention to them. Из-за этого он говорит, она тебя гипнотизирует, потому что ты продолжаешь на них внимание обращать, ты им как бы даешь эту живость, и вот тебя затягивает туда обратно. Because you find them more attractive than your own self. Потому что ты находишь все эти мысли более привлекательными, интересными, чем то, что ты есть. Окей. So I'm walking with my girlfriend, and I am really interested in my girlfriend. I will not pay attention to any other girl. Если я со своей девушкой гуляю, и мне нравится моя девушка, то я на других не буду обращать внимания. I may look another girl because it may look more attractive than mine. Я могу посмотреть на другую девушку в случае, если она мне покажется более привлекательной, чем моя. Но это чей интерес? Это же тоже интерес ума или But нет? whose interest is it? It's also the interest of mind. Good question. Find out. Хороший вопрос, выясни. Окей. Найди ответ. If you look who is more interested in anything else, you won't find it, it disappears. Если ты начнешь выяснять, кому там что-то более интересно, ты его самого не найдешь. Он просто исчезнет. If you look for the mind, it disappears. If you look for the source of the mind, it disappears. Если взглянешь на ум, он исчезнет. Если взглянешь на источник ума, он тоже исчезнет. You will not find the mind Ты не найдешь ум, because it doesn't exist. потому что он не существует. It doesn't really exist. Он, на самом деле в реальности не существует. It appears to exist. Кажется, как будто существует. It exists in the form of thought. Он существует в виде мысли. Это даже мыслью сложно назвать. Это вообще ничто. Even difficult to call it a thought, it's nothing. Okay, good. Молодец. Спасибо. Thank you very much, Цезарь. She said, it's nothing. Спасибо, But Алина. it's nothing, she said, but she has been talking about it as if it is there, see, for quite some time. Говорит, Цезарь говорит, ты сказала, что это вообще ничто, а при этом какое-то время об этом болтала. Об этом ничто, которое что-то. Поэтому я здесь. That's why I'm here. Good. Хорошо. Спасибо. Thank you, she said. You're welcome. Пожалуйста. So, Alina, let's go now with Yeah, your dilemma. yeah, my dilemma is always. So my dilemma is, Cesar, I've lost in guidance because Lost in where? once in guidance. In what? Guidance. In guidance. Guidance, yes. Yes. In guidance. What guidance? Okay, me and my English, okay? See, if you're lost in guidance, then guidance is good. Because you are lost. This you is lost. Otherwise, no. So, mhm. So once you told me, yes. once the mind is quiet, self-inquiry no longer needed. And then today you told to Roma that self-inquiry
is needed because calm mind is useless. Mind could stay calm for years. And now I'm like, okay, what I'm doing? Am I going to a calm mind, or am I, even in a calm mind, go back to an effort, which is self-inquiry? Because now self-inquiry seems like an effort because it's attention, and I put attention The somewhere on inquiry, myself. the inquiry is done with a mind that's calm. See, which is What do you mean? pure mind. A pure mind leads to no mind. See, I see. yes. Mhm. You understand the guidance now? I hope so. I hope so. Is it like this? What? Like I put my attention, okay, mind is still, nothing is happening, and I just put an attention and keep it as much as I can on myself. Yes. Because today, like I was making self-inquiry in the daytime, and then I noticed that self-inquiry itself is also action. It's also a mind movement. Mind is thoughts, right? Yes. Thought arises from somewhere. There is no doubt about it. So what we're looking for is from where the thought arises. That is the inquiry. Mhm. If you ask this question to yourself, from where the thoughts are coming from, there is a natural, spontaneous response. Say, from me, right? Mm. Okay, let me look at myself. But this myself is already the self. Thought you believe to be the ego looking at the source. Mhm. So looking at yourself is basically looking at the self, right? But because you believe to be ego, one believes to be the ego, so it's seemingly the ego that is looking at its source. When we as the ego look at the source, we as the ego disappear. I thought that I, as ego, look at ego sense. Also, it disappears. Also, Mhm. But it does not completely disappear. This sort of thoughtless thought is remain. thoughtless thought is the thought I free from thoughts, where I still is Alina. See, Alina is not thinking, right? Mm. If Alina is not thinking, Alina disappears, right? The I thought cannot survive if it's not accompanied with other thoughts.
Alone it cannot survive. Mm. But this knowing of being Alina is so strong. It seems like to unknow it, impossible. I'm afraid to stay this still Alina for years, for the rest of my life. This is a thought. For Christ's sake, you guys keep on feeding thoughts. I am afraid. What did you say? I even forgot. I'm afraid to stay this calm Alina for the rest of my life. That is a thought. So there is no calm Alina there. It's a worried Alina, right? Yeah. You must inquire diligently. You take too long to. It's okay. If you are carried away by thought, that's fine. But at some point, you must notice, hey, Go back, yes. all these thoughts from where they see. Or simply remove the attention from the thoughts and bring it to yourself, Mhm. the seer of the thought. And there's also one question. Is it necessary, for example, if I still identify myself with some roles, for example, with the role of daughter, or with the role of wife or sister, is it absolutely necessary to suffer, to disidentify with it? You become a cinnamon roll. Why? California roll. No, I just afraid to kill all my relatives while I'm doing self-inquiry. You will not kill anybody. You only will kill the idea of yourself. That's the only thing that dies here. Your ego sense, the sense of individuality, that's all. And even though you are killing an entity that doesn't even exist, to know that it doesn't exist is to kill it. To know that there is no mind to be destroyed is to destroy the mind. The mind is nothing but thoughts. See, how simple is that? Mind is nothing but a conglomeration of thoughts. See, a bundle of thoughts. They begin. And the suffering. The suffering is thought also. But I wanted to ask, the suffering is caught in the roles when the mind is stubborn. You cut the rolls, depends if you're in a sushi bar or if you are in a cinnamon. Sushi, I prefer. Cut the rolls. You don't cut the rolls. You play without identity with it. No identity with it means there is no mind.
right? Mind is identity with body. So let the body do whatever it's meant to do. See? And then there is no role. You play your part without identifying yourself. If there is no identity, there is no such thing as an entity called mind. Isn't it? I think that's very simple. Mind is identity. Then play your part. Right? Play Juliet or whatever role you have to play. Hope not Juliet. Yes, Juliet also had family. He didn't have to kill the family, you know. That is the meaning of the story of Romeo and Juliet. See, the beloved disappeared, the love disappear, but the love remain. See, the subject disappear, the object disappear, and that which is neither a subject nor an object, the self, which is love itself, remains. Is it clear, the guidance? Or Yes, for now. Because every time I find myself in clearness, and then somehow I go to think about it and get mess all of it, like make it total confusion. I Oh am gosh. confused. I am confused is a thought. So confusion is thought, confusion is mind, right? You want to get rid of confusion, then get rid of the thoughts. How do Mhm, I get rid of the thought? See, whose thoughts are these? mhm. When you know that they are yours, you don't raise the question anymore, right? You just pay attention to yourself, right? Mm. You ignore them and bring the attention back to yourself. I should make a quote and put it somewhere that all these thoughts are not mine. I just witness it. Who witness it? Then you must witness the witness. Mhm, Ignore what you witness, right? mhm. But it's the same thing. Who is the witness? I. Right? Everything points to that. This has to be clearly understood. Otherwise, it will not work. Okay, thank you. There's a line. It's a line of Yes. confusion. Mm. Of rolls Roles. in your sushi bar. Oh, thank you. Go. Hola César, ¿me escuchas? Sí. Ah, eh, bueno, no sé si es pregunta, pero hoy hubo una situación en el trabajo y, y yo veía que es como que no había mucho esfuerzo por mantener la atención en mí y
y me daba cuenta que la atención se mantenía en mí. Y eso es como que hizo que salga la palabra justa, algo así, lo necesario, ¿no? Decir lo necesario sin agregarle, no sé, algo más para que la situación se complique o algo así. No sé si me estoy explicando bien. No, es que veía un poco de reactividad en el entorno. Y, pero en mi caso, no me estaba identificando con, perdón, con lo que, con la situación, o sea, con el conflicto, digamos. Y, y eso hizo que el mantener la atención en mí hizo que pudiera decir lo justo. Later, it's okay. Okay. Correcto. Y ya, pero luego cuando regreso a casa, veo que la situación se presenta en la mente. Es como que la mente me trae de vuelta la situación, como si fuera un cuento, algo así que me está contando. Pero, pero veo muy, La impronta, ¿no? La experiencia dejó una impronta. sí, ajá, pero veo que no, es como que, es que no sé cómo explicarlo. Veo que algo no deja que esa cosa que aparece en la mente entre. Es como que podía no identificarme y me preguntaba si, aunque no me identifique con lo que aparece en la mente, no importa que aparezca. Sí, pero ¿qué quiere decir con que no entre? No permite que no entre. O sea, que no me llego a identificar con eso que está apareciendo. Porque ya cuando regreso a casa veo que empieza a aparecer en la mente, pero es como que no le doy cabida y, pero sigue apareciendo. Si no es, si Entonces, no se considera como yo, entonces, no importa que siga claro, apareciendo. desaparece como yo. ¿Sí? Lo que yo soy ni aparece ni desaparece. Lo que aparece y desaparece no soy yo. ¿No? O sea, que eso que aparece y desaparece, desaparece como yo. La creencia de que yo soy eso que aparece y desaparece, desaparece. ¿Sí me sigues? Más o menos. Sí, lo que quería preguntar ahora creo, Los pensamientos simplemente no te afectan. ya, eso, ahí No está, lo soy yo, dijiste. ¿Cómo dijiste? porque no soy yo. Yo, aquello que no lo afecta nada. Sí, y a la vez es como que no había un pensamiento de a mí no me afecta nada o no me afecta nada, algo así. Es como que simplemente no sé si eso está bien dicho. Correcto, yo te entiendo, sí. Claro, es como que no había identificación con el que está viendo, como la vez pasada me dijiste, que uno se coloca como el observador de los pensamientos y se identifica con eso, algo así. La mente es la película, el mundo es la película y la mente los subtítulos. ¿Sí? Yo soy el espectador.
de este delirante show mental. Sí, y en la mañana escuchaba a Ramana, yo me fui. Los Perdón, los subtítulos también aparecen en la pantalla, por lo tanto son parte de la proyección. claro. Sí, te decía que en la mañana me escuchaba a Ramana, yo me fui con eso, creo, al trabajo y me resonaba mucho, todo el día me resonó mucho. Eh, Decía, no es que tú eres el protagonista de la película, algo así decía, no es que tú eres el protagonista, es que tú estás más allá, o sea, tú eres la pantalla, ¿no? Lo habíamos lo he escuchado muchas veces de ti, Yo pero puedo actuar como el protagonista. ajá, ¿Me sigues? sí, Pero no soy el protagonista. sí, exacto, claro, por lo tanto no hay identificación con el protagonista. Correcto. Bueno, en momentos me pasa, obviamente, pero Luego, es lo que hablaba con Alina. Si no hay identificación, no hay mente, porque mente es identificación con el cuerpo. Yo soy el cuerpo. ¿Mm? Cuando yo voy a jugar a actuar un sí, rol, un papel en una obra de teatro, yo tengo que vestirme, tengo que tomar la forma del personaje, ¿verdad? sí, Y actúo como el personaje, ¿sí? Actúo como si yo fuera esa forma, sabiendo que no tengo nombre ni forma. O sea, que no soy esa forma, que no soy ese personaje. sí, Por lo tanto, si yo actúo en la película como Calígula, ¿ok? Yo no me voy a casa afectado por las acciones de Calígula, ¿sí o no? aunque la mente siga trayendo imágenes Ah, y lo que pasa. yo puedo acordarme de la obra, del papel que jugué y todo, pero Pero no afecta, no pasa nada. Sí, esa era mi pregunta, sí, no. Sigue apareciendo, igual va a seguir apareciendo probablemente. yo tengo conversaciones a veces con ustedes, ¿ok? Y si tengo que elaborar o si hay que darle una continuidad a la conversación, el recuerdo de la conversación surge. ¿Me sigues? Claro, O de forma de monitorear, si se quiere, el progreso de algunos de ustedes, si no todos ustedes, hay un recuerdo que aparece de la conversación, de la actitud, de la pregunta. ¿Mm? entiendo. Y eso genera el próximo capítulo, ¿sí? Mm, Las líneas para el próximo capítulo. ujú. Con que yo sepa, aunque tenga la convicción intelectual por lógica, ¿ok? De que yo soy la conciencia. ¿Mm? Ujú. Todo se hace más fácil. Que cualquier cosa que yo sea consciente de, bien sea física, mental, espiritual, energética o lo que sea, si yo reconozco eso como no yo, esa es la segunda o la tercera persona, ¿verdad? Ujú. Todo eso puede aparecer allí, pero la atención está puesta en mí mismo. Sí, ¿Sí? sí, No pierdo el conocimiento de mí mismo o mi identidad como conciencia, si se quiere. ¿Mm? sí. Sí, yo estaba muy como empapada del satsang en ese momento. Es que escuchaba un poco, eh, no quiero entrar en detalles, pero escuchaba comentarios un poco entrando en el conflicto. Y
me sorprendía por momentos ver que no me generaba una respuesta por dentro reactiva. No, no había eso. En otros momentos probablemente si lo hubiera habido, lo ha habido, ¿no? Pero en ese momento no. Pero ya cuando regreso acá, como te decía, veo que aparece en la mente, así como imágenes, ¿no? Recuerdo. Pero igual mm, no había identificación. Y bueno, por eso quería comentarlo y preguntarte. Correcto, correcto. Yo te entiendo. Ujú. Bueno, eso era todo, César. Muchas gracias. Sí, el cuerpo-mente, por así llamarlo, sigue funcionando hasta que acabe con el destino que vino a cumplir, ¿ok? O con lo que está destinado a hacer. Al no identificarme con ellos, sino permanecer como la conciencia que voy, entonces ya eso no me afecta. Voy a cerrar el micro, César, porque hay bastante ruido. Gracias. Hola César, ¿qué tal? Bien, ¿no? Sí, Me alegro. Quería comentarte lo siguiente. Bueno, mira, he pasado pues una semana cuidando de mi madre, que está bastante mayor ya. Y la verdad es que no ha pasado y no he tenido ningún tipo de pensamientos catastrofistas ni del otro signo. No me he identificado con nada. Ha sido todo más bien acción, actos, por cuidar de mi madre, ratos de esparcimiento también, pero ha sido una semana de liberación, ha sido una semana de tranquilidad. Te digo esto porque no sé si viene a cuento. Eh, yo nunca he tenido mucha devoción por los santos, por Dios, por los gurús, por los maestros, excepto contigo. Y no sé si es condición sine qua non el tener ese tipo de aspiración, no sé, digamos, trascendental. El creer o adorar o repetir mantras o no sé, ese tipo de prácticas que tú comentas que hacen en la India con tanto fervor. eh, digamos que soy un poco, no sé si es la palabra, eh, agnóstico o ateo. no sé, ahí hay como una especie de magia, si se quiere, que nadie puede explicar, una especie de, una mezcla de amor, respeto y confianza por el maestro. ¿Es algo que surge o no surge? No, por ti sí lo siento.
Oh, Por ti sí lo siento. entonces, Por ti sí lo siento, sí. Llevo un año y pico contigo aquí, martillo pilón. Me impresionó más la imagen de tu maestro, el señor Ratalán. sí, no sé si se han dado cuenta, pero yo generalmente no hablo de ellos, a menos que sea absolutamente necesario, generalmente cuando me preguntan, ¿sí? Acerca de mi camino, de dónde vengo, en dónde estuve, quién fue mi gurú y tal y qué sé yo. Primero porque mm, yo no quiero venderle, aquí no estamos vendiendo imágenes, ¿sí? No estamos vendiendo dioses. Y segundo, cuando Babasuna pues, se aparece en mi casa en Australia, él dice que mi trabajo es hablar de la conciencia, no de él, sino de ese nombre y forma en particular, sino de la conciencia que es Dios, que es lo que uno realmente es. ¿Me sigue? Sí, Entonces, aun cuando sabe que uno es eso, esa es la paradoja, ¿sí? Digamos que el residuo del aspecto humano todavía siente como que si no hubiera pasado un día, ¿ok? El mismo amor, respeto y gratitud por ellos. ¿Ah? sí. Es algo que no tiene, realmente no tiene explicación. Otra cosa que te quería comentar. Curiosamente, esta semana que he estado atareado cuidando de mi madre y esto, eh, no sé si igual es un poco aventurado decirlo, pero he notado una desidentificación con el cuerpo. Al menos esa es la sensación que me ha dado. Sí, de manera, yo a veces trato de explicarlo de forma gráfica, inclusive física, como una especie de pista. ¿Ok? Una de las, es como que si yo estoy sujetando esta taza y la taza no soy yo, ¿verdad? Sí, La taza es un objeto, pero aparentemente el sujeto que está sosteniendo la taza es el cuerpo. sí, Cuando no hay, si no hubiera identificación con el cuerpo, yo vería a este cuerpo como la taza. Así como la taza no soy yo, este cuerpo tampoco soy yo. Es decir, no hay identificación con o como el cuerpo que sujeta la taza. En este caso, el sujeto ya no es el cuerpo, el sujeto es la conciencia. ¿Mm? Por llamarlo de ujú, alguna manera, o sea, poniéndolo como el sujeto absoluto, el observador último, ¿sí? sí, sí. Que no soy yo, César, es el que está consciente de la taza, ¿sí? Hablando de la taza, eso me ha pasado. Al tomar café no era consciente de la taza. No, eres consciente de la taza, pero no eres consciente. No soy consciente de ser consciente de tener una taza. Bueno, yo hablo de las primeras impresiones, de los primeros atisbos, donde se hace evidente, donde el pensamiento yo soy el cuerpo no está presente, ¿ok? Porque el cuerpo se ve como algo, no como yo. Por supuesto, desde el punto de vista del absoluto, no hay ni cuerpo, ni taza, ni café, ni nada, porque no se percibe la taza, el café y el cuerpo como
separado de uno mismo como conciencia. Sí. Bueno, y cambiando de tema, el lunes empiezo con la deshabituación de la cocaína. Muy bien. Eh, Empiezo el lunes y espero que salga bien. Estoy convencido, por Eh, lo menos estoy esa, convencido. esa es, estoy convencido. Sí. Estoy convencido y tengo ganas ya de salir de esta ruina, Muy bien, muy bien, porque estoy hasta arriba. muy bien. He tenido que recurrir a los servicios sociales y muy amablemente me han acogido, no sin alguna medicación no de mucho agrado para ti, o sea, antipsicóticos, pero tendré que tomarlos. Pero bueno, supongo que todo dependerá de mí, el hecho de ir rebajando poco a poco las dosis a medida que me voy encontrando mucho más entero y mucho más fuerte, hasta si puedo abandonar todo tipo de medicación, porque noto que tengo la mente como más plana. Más plana quiero decir que tengo menos capacidad para discernir. Es como un enlentecimiento, porque son muchas pastillas las que tomo. Y eso te quería comentar, César. Y eso te quería comentar, nada más. Pero bueno, que ya está todo en marcha. Muy bien, muy bien, Vale, César. Bajo la mano, César. muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya era hora, ya era hora, No, 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 ya no, era hora. no, quedan 10 minutos. No, realmente me contenta escuchar todo eso. No, quiero decir que ya era hora de abandonar este Ah, claro, hábito claro. Ok. de drogas y de alcohol y de vida, de, ¿cómo te diría yo? Pues de una vida plagada de excesos, de sustancias y de mucho dolor y mucho sufrimiento a causa de problemas particulares y personales. Bueno, no te quiero empezar a contar la historia de mi vida otra vez, como ya te dije hace tiempo, pero bueno, el lunes empiezo y espero que salga bien. Estoy muy ilusionado, estoy muy ilusionado. Muy bien. A ver si puedo comprender del todo cuando pase un tiempo y tenga menos medicación. A ver si puedo comprenderte del todo en todo lo que dices y en todo lo que básicamente se trata de la autoindagación Ya y comprendes, cuatro conceptos básicos. de mi punto de vista, ya comprendes bastante. Yo creo que comprendes más de lo que te imaginas. Sí, pero no lo tengo claro porque tengo la memoria muy tocada. Ten en cuenta que me dieron electroshocks y dicen que no, pero se pierde mucha memoria, se pierde mucha memoria. Lo único que no puedes olvidar es yo soy. No, eso fijo que no. Eso lo tengo presente. Eso lo tengo presente. Aunque no olvides eso, todo está bien. Eso lo tengo presente, César.
Pues date las gracias, César, A la por orden, todo lo que haces, por todo lo que haces para el bien de todos. a la orden, a la orden. Y no sé si querrá hablar alguien más este poco tiempo que queda, pero dejo paso, ¿vale? Ok, Bajo la mano. ok.
Gracias. Y nada más. A la orden. Ok, me tengo que ir ahora. Nos vemos a la noche.